खबरां दा लेखा जोखा जुलाई 31 2025। Speed, alcohol factors in fatal motorcycle crash in Abbotsford, says police. A motorcyclist was killed early Thursday morning in a crash along Highway 11 near Township Line Road in Abbotsford. The Abbotsford Police Department says at around 1:34 a.m. officers responded to the crash between the motorcycle rider and a Jeep Compass. Upon arrival, emergency personnel located a heavy damaged Kawasaki motorcycle, Sergeant Paul Worker said. Despite the efforts of first responders, the motorcyclist succumbed to their injuries at the scene. The driver of the Jeep sustained non-life-threatening injuries and received medical treatment, Worker added. Police believe alcohol and speed are contributing factors in the fatal crash. Northbound Highway 11 remained closed between Claiborne Road and Harris Road as police investigated the collision. The highway reopened to traffic around 9:15 a.m. Anyone who saw the crash or who may have dashcam footage of the area early Thursday is being urged to contact the Abbotsford Police Department at 604-859-5225. एबसफोर्ड पुलिस जी उसने जनतक जानकारी दी है कि तड़कसार तकरीबन 1:34 के करीब हाईवे 11 के उत्ते एक्सीडेंट होने के कारण एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई है, जदों कि जीप का जिहड़ा चालक है उसनूं सट्टां लगियां ने। और दस्सिया जा रहा है कि 1:34 ते उन्होंने सूचित किया गया एक्सीडेंट बारे। जदों वो पहुंचे तो कावासाकी का जिहड़ा मोटरसाइकिल है बड़ी बुरी तरह जिहड़ा हादसे का शिकार होया सी। उन्होंने कोशिश की पर जिहड़ा चालक सी वो मौके ते ही दम तोड़ गया। और इस दे विच उन्होंने तेज रफ्तार ते उसके नाल जिहड़े नशे दी अल्कोहल दी जिहड़ा होना शराब का होना जिहड़ा उसनूं दस्सिया जा रहा, जिस दे कारण एरिया जिहड़ा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहा तफ्तीश दे लई। पर हुण जिहड़ा ट्रैफिक है चल रहा है, पर किसी प्रकार की जानकारी होने की सूरत विच एबसफोर्ड पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि उन्हां नाल जरूर संपर्क किया जाए। तुहाडे पास जानकारी है जां कोई डैश कैम है? Why are Metro Vancouver gas prices up again? Gas prices rose across the Metro Vancouver region overnight to $0.70 per litre for regular gas Thursday morning. Oil prices have continued to rise. They are back to about $70 barrel, but also we've seen a drop in supply of non-California gasoline in the Pacific Northwest. Patrick Dehan, head of petroleum analysis at GasBuddy, said. That means Vancouver and much of BC, Washington State and Oregon are seeing higher prices. The rise in oil is also impacting diesel prices. It may be a week or two before we see some relief, but it shouldn't be elevated too long, bearing refinery issues or major shifts in the trade situation, Dehan added. Trade with the US is sticky right now. A firm deadline to strike a new deal with our southern neighbors fall on August 1st and late Wednesday. US President Donald Trump issued a fresh threat as he took to the Truth Social to say it will be hard to sign a new deal after Prime Minister Mark Carney confirmed Canada will recognize a Palestinian state with some conditions in September. Dehan says the other factor to consider is hurricane season affecting refineries in the US which supply fuel north to Canada. Last week, gas prices in Metro Vancouver came down just over 3 cents, which was on par with the national average. गैस दी कीमतां दे विच निरंतर जिहड़ा वाधा हो रहा है प्रति लीटर के हिसाब दे नाल रेगुलर गैस दे विच। इस दे पिछे जिहड़े कारण ने उन्हां दा जिहड़ी खास तौर दे ते गोष्ठी है उस दे ते चल रही है। $1.70 प्रति लीटर रेगुलर जिहड़ी गैस आ ओह लोअर मेनलैंड दे विच विक रही है। और याद रहे पिछले दिनों के गैस जी सी काफ़ी ज़्यादा घट कीमतों से सी, जी नैशनल एवरेज के संबंध दे विच दस्सिया जा रहा बेहतरीन कीमत सी। पर बैरल दीयां कीमतां ने जिहड़ियां कच्चे तेल दीयां जिहड़ियां कीमतां ने उन्हां दे विच भी निरंतर वाधा होया। और इस वक्त जी गैस आ $1.70 प्रति लीटर रेगुलर गैस विक रही है। और उसके पिछे रिफाइनरीज और नाल दी नाल प्रभाव जिहड़े ने गवांढी राष्ट्रपति का कल दे ट्रू सोशल के उत्ते पाया हुआ जिहड़ा कमेंट है और उसके संबंध भी चर्चा चल रही है, जिस उन्होंने कहा कि फलस्तीन की
ਅਲੱਗ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸੈਪਟੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਸੰਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਅਖਿਆਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਾਊਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। Trump issues straight threat to Canada over plan to recognize Palestine as state. In a blunt post on his platform Truth Social late Thursday, US President Donald Trump asserted that Canada's plan to formally recognize a Palestinian state will make it very hard to finalize a trade deal between the two nations. Trump's comment comes just ahead of an August 1st deadline by which the US has warned that a 35% tariff could be imposed on Canadian goods not covered under the US-Mexico-Canada agreement. Wow, Canada has just announced that it is backing statehood for Palestine. That will make it very hard for us to make the trade deal with them. Oh Canada, Trump's post read. Trump's contention with Canada's follow the decision announced Wednesday by Prime Minister Mark Carney to recognize the state of Palestine at the 80th United Nations General Assembly in September of 2025. The move mirrors similar pledges by the UK and France and is anchored in Canada's commitment to a two-state solution and concern over what Ottawa describes as a deteriorating humanitarian situation in Gaza. Canadian Prime Minister Mark Carney's announcement that Canada will recognize Palestinian statehood at the UN General Assembly this September is like the French and British announcements before it, deeply troubling, the American Jewish Committee said in a response via a press release. The timing of this announcement on the heels of Hamas once again rejecting a proposal that would return the remaining hostages and implement a ceasefire emboldens those who believe that violence, terrorism, and hostage taking are legitimate means to achieve political goals. Trump's administration has consistently been described as providing uncompromising support for Israel and Prime Minister Benjamin Netanyahu. Carney stressed that Canadian recognition is conditional on governance reforms by the Palestinian Authority, including a free general election in 2026 that exclude Hamas and demilitarization of the prospective Palestinian state. Canada and the US have been engaged in intensive negotiations to resolve trade disputes, including existing US tariffs on Canadian steel, aluminium, and automobiles. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ UN ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੇ ਸੈਪਟੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਟਰੂ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀ ਜਿਸ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1 ਅਗਸਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਤੀਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਗੇ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। Justin Trudeau spotted at Katy Perry concert days after dining together in Montreal. Justin Trudeau was spotted in the crowd at Katy Perry's concert in Montreal days after the duo dined together in the city. The appearance continues to fuel speculation about a possible relationship between the former Prime Minister and the US pop star who had dinner at a Plateau restaurant on Monday. Last night's sighting has taken over social media, with one video posted online showing Trudeau clapping and nodding his head as the fireworks singer commanded the stage. Perry recently split from longtime partner and actor Orlando Bloom and is in the midst of a Canadian leg for her Lifetime tour, which lands in Quebec City tomorrow and in Toronto next week. Trudeau separated from ex-wife Sophie Trudeau in 2023 and resigned as Prime Minister earlier this year. A communications consultant for the Montreal restaurant, Levi Olon, told the Canadian press on Tuesday that Trudeau and Perry spent about 2 hours at the fine dining spot Monday evening. Samantha Jin said the pair were very polite and chatted with the kitchen staff after, but mostly kept to themselves. We kind of got the vibe that they were a little more chill, she said, adding there were no visual signs of PDA. Celebrity site TMZ, which posted video of Trudeau and Perry in animated conversation at the eatery, also posted video of the two leaving a Montreal bar later that evening. Neither camp has responded to request for comment. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੌਪ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਰਟ ਦੇ ਟੂਰ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਵਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ। ਔਰ ਕੱਲ ਕਨਸਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਨਸਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪੌਪ ਸਿੰਗਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗਗੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੌਪ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਮਾਂਚਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Could a bird and its meal have started an Ashcroft brush fire? British Columbia is in the thick of fire season, and you'll often hear from officials that many wildfires are caused by human. But crews in the interior say they dealt with a brush fire in Ashcroft on Wednesday that may have been caused by a bird and its would-be lunch. Shortly before noon hour, Ashcroft fire was dispatched to a landscape fire burning 6 kilometers south of town. The fire was located just off the east side of Highway 1, Ashcroft Fire Rescue said on social media. After crews dosed it with about 4,800 gallons of water, they got to work to find out what caused it. A quick investigation revealed the cause of fire. It was determined to be a fish. Yes, you read that right. The fish had an incredible journey considering the river is 3 kilometers east of the point of origin, fire crews said. Crews think an osprey had been carrying the fish, which then dropped it on a power line, causing it to spark onto the dry grass. We do suspect by the size of the fish and the heat of the day probably caused the rather tired bird to drop its catch, crews said. Or another suspicion could be that it's tired of raw fish and wanted to give cooked a try. We may never know the answer, but it has been verified that our prime suspect sustained no injuries in the incident and is still flying at large.
BC ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਅ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਐਸ਼ਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਹਾਈਵੇ 1 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 4800 ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅੱਗ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਕਿਵੇਂ। ਔਰ ਅੱਗ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੈਲੀ ਵੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਛੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੱਛੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਕਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਉਸਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੱਛੀ ਔਰ ਪੰਛੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। Canada's economy contracts in May, but there were signs of a June rebound. The Canadian economy contracted again in May, Statistics Canada said Thursday, but signs of a rebound in June could see growth hold flat for the quarter overall. Real gross domestic product fell 0.1% in May, matching the decline in April. The agency said goods producing sectors were to blame for the drop, particularly in mining, quarrying, and oil and gas extraction. Manufacturing posted growth of 0.7% in the month, however, partially offsetting a decline of 1.8% in April when tariffs from the United States took full effect. StatCan noted that manufacturing activity remained 1.1% lower in May than in March. Transportation and warehousing also rebounded from an April decline. The good news here is that the Canadian economy seems to have solidified through the period of maximum trade uncertainty with less damage than initially expected, wrote BMO chief economist Doug Porter in a note to the clients Thursday. StatCan said a busier month for some resales, particularly in Toronto, saw activity tick up in the real estate and rental industry. With 3 Canadian teams advancing to the second round of the NHL playoffs, StatCan said the spectator sports industry was on the rise in May as well. The public sector, meanwhile, saw declines after a run-up of activity tied to the federal election in April. StatCan's early estimates for June show an expected rebound of 0.1% in real GDP. The agency pointed to strength in retail and wholesale trade driving the growth, while manufacturing is expected to have declined last month. Taken together, StatCan said its advanced reading for the second quarter of the year shows the economy was essentially flat. The agency early estimates will be updated with the release of the June GDP figures next month. The Bank of Canada said in its monetary policy report Wednesday that it expects real GDP fell 1.5% on an annual basis in the second quarter amid considerable uncertainty tied to US tariffs. Porter noted that the StatCan monthly GDP figures measures output by industry, while the Bank of Canada's estimates will track actual spending in the economy. The output and spending estimates don't always line up, especially when there is a big change in exports and imports, as was certainly the case in which of the past 2 quarters, he wrote. Porter said a sharp drop in Canada's export volumes tied to the US trade disruptions will likely drag down second quarter GDP based on spending figures StatCan
will release at the end of August. CIBC senior economist Andrew Grantham also cautioned reading too much into StatCan's preliminary estimates for the second quarter. We will need to wait and see next month's quarter GDP releases to know whether the economy is really outperforming the bank's expectations and the implication that may have for the probability of future interest rate cuts, he said in a note. The Bank of Canada held its policy rate steady at 2.75% for a third consecutive time on Wednesday amid what it called signs of resilience in the Canadian economy. ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਹ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਾ ਕੁਆਟਰ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ GDP ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀਆਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2.75% ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਆਸ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ GDP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों दा लेखा जोखा के इस सेगमेंट से until next time, goodbye and be safe।